सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. Om. Shloka number 26. स्वानुभूतिरसावेशात् दृश्यशब्दावुपेक्षतु निर्विकल्पः समाधिः स्यात् निवातस्थितदीपवत्. We are seeing the Shat Samadhi, varieties of Samadhi Abhyasa. Savikalpa, Nirvikalpa. In that again, Antara, Bahya, internal and external. Again in that another division, Drishya Anuviddha, Shabda Anuviddha. There are a lot of names, no? We will really get confused. Savikalpa means Vikalpa Sahitam. Nirvikalpa means Vikalpa Rahitam. No divisions. In Savikalpa, there are a lot of attributes, divisions, names and forms. So many things will come. Antara means internally. The same Satchit principle internally with names and forms. Bahya means the same Sat and Chit external level with names Drishya Anuviddha, Shabda Anuviddha. With names and forms, if it is there, Drishyam. I take out the name and forms, I stick on to that Vedantic words, that is Shabda Anuviddham. Drishya means what? Only forms. A form or name cannot exist without the existence consciousness principle. Okay, Shabda and Drishya both are relying upon what? Sat-Chit. So the Sat-Chit is the substratum, substantiality, the source, the base upon which these Drishyams, names and forms are superimposed. In the Samadhi Abhyasa, what we do, since we have falsified this name and form, they are only Nama, Vacha, Arambhanam. For interaction's sake, we have given names. Therefore, internally, intellectually, you see the name separately, upon which the name is based on, supported by, that you take. And Drishya Anuviddhana. With the help of the name, you arrive at what? Sat principle. With the help of Shabda, you arrive at what? Sat-Chit principle. So, with the help of Nama Rupa, really where we are arriving at? Satchidananda. So, there is really speaking, these names and forms, if I understand, they are very, very helpful to recognize. This is called cognitive knowledge. A cognition is possible. A pure existence you cannot experience. A pure consciousness you cannot experience. How?
I am conscious of. Of what? Something anirvachaniyam, mithya vastu. You cannot say sunrise is not there. Sunrise is there also, you cannot say. Morning, Acharya was telling, Nama Rupa we are falsifying. Therefore, we are not able to accept Vedanta, because how can I throw this Nama Rupa? How can I throw this body into Anatma? How is it possible? 75 kgs, 60 kgs onwards, up to 90 kgs also sometimes. How easily you can say throw this body, Nama, Rupa, tangible, experiencing thing. No. Even though it is tangible, even though I am experiencing, it is not real. Experientially real, but factually it is unreal. So therefore, anirvachaniyam means what? Inexplicable. Maya is inexplicable. This is full of job of whom? Maya. Anirvachaniyam means inexplicable. That's what the word Swamiji used in the morning. Anirvachaniyam means it appears, but when you define it, nothing will be there. So you experience it, but you want to explain it. If you want to go and analyze it, what remains in it? Nothing will be there. That is why anirvachaniyam. The whole appearance is anirvachaniyam because it's the job of Maya. Anirvachaniyam means inexplicable. Nirvachanam panna mudiyadadu. Nigama avochan. Manasa vacha agamyam. So therefore, this is the method of Drishyanuviddha, Shabdanuviddha. We have to use them in this. After completing that Shabdanuviddha, Drishyanuviddha in the 24th verse, Shabdanuviddha. So, Kamadi Adya Chittagaha. Kamadhyaha means all our emotions are supported by what? Because of that Sakshi, Chaitanyam. I know I have desire. I know I have love. I know I have another emotion. So many emotions. All are like in a movie, so many names, forms go on moving. Upon what? Screen. Without screen, no picture is possible. Similarly, the source is that I am the witnesser. Upon the mind screen, the whole emotions are going on. So you are watching. The one who witness, you are different. Drishyaha. He said Drishyaha. Then who remains? Once Drishyam gone, the Sakshi of that Drishyam, the one who is witnessing, remain. Without Drishyam. Without Sakshyam, Sakshi remain. Appo the Sakshi ennada irukka mudiyum? Chaitanyama irukka mudiyum. Adha Chaitanyam dhyayet. That Sakshi says, all Drishyams gone. They have already falsified, having gone to Vedantic class. So in my Sakshitvam, I can drop. Therefore, I remain as Brahman. Appadi dhyanam pannadu. Appadi eni cheppi literally in the forms ella you can remove totally. In spite of forms. Here only we have to be careful. You need not close the doors and sit in your room. You need not run away from the world. If you run away from the world, then they will not send you for the next sadhana camp. Again you have to go and take care of your family. Then only they will send you next sadhana camp.
So therefore you need not run away from your family duties, but intellectually, in spite of drishyams, I the Sakshi, having made those drishyams are mithya, I the Sakshi status temporarily withdraw. I can go to my green room, Chaitanyam. Whenever form is there, Sakshi. Whenever form is not there, Drishyam is not there, Chaitanyama irapeen. Swamini, appo Drishyam vandapalla Chaitanyam poiduma? Drishyam vandapalla Chaitanyam poiduma? Pohadu. Chaitanya innu more evident. For every experience, na, I the experiencer, Atma, is there in Sakshi Bhavena. Simple, no, Vedanta? Huh? Simple, isn't So next verse what he said, so those are all drishyams. Even my all emotions are drishyam. Drishyam, don't take only these tree forms, not like that. Whatever you experience is a drishyam. Whatever you experience is drishyam, is object. Any object is a drishyam. So now drishyams are not there. So I am Sakshi is doing dhyanam as Chaitanyam, Chaitanyam, Chaitanyam. What will happen? What Shabda I have to hold on? Not like a mother, father Shabda. I am Asangaha, Satchidanandaha, Swaprabhaha. Idida dhyanam pannanam. Shabdanuvidha Savikalpa Samadhi. Inge kuda vikalpam irukke. Savikalpam irukke. Enna irukke? Swaprabham irukke. Dvaita varjitam anu oru shabdam irukke. Appuram Asangatvam, Satchidanandatvam. Idella inda shabdam ellame vikalpam da. And but what vikalpa? Sajatiya Vijatiya Anantarita Sajatiya Pratyaya Pravaha is there. So what are there? Asangaha. All Sajatiyam. Brahman nature. My nature, Satchidanandam, Swaprabham, Dvaita Varjitaha. All these are nothing but Sajatiyam. When you are saying Asangaha, again I will become a mother. Suppose Vijati has come now. As Atma I am Asangaha, but as a mother, Sangaha. Therefore then Vijatiya Vritti is coming. Adi Varamale Sajatiya Pratyaya Anantarita Vijatiya Pratyaya Anantarita. Different thought illamale ade Brahmanoda nature think panninde irukanu. Ekaha, Nityaha, Buddhaha, Muktaha. So sample ki Acharya has given Vidyaranya Acharya. I am changing the author's name because again Swamiji said morning, some people say Vibharati Tirtha also, but we will take as Vidyaranya. So therefore we will take Vidyaranya. Anyhow, doesn't matter any Acharya, we are not interested in the author's authenticity. Author's name is secondary. Subject is very important. Thousands of years back they have written, still it is available, beautiful subject. Thank to all the Acharyas who are protecting this subject in today. So what I have to say, Asmi, Dvaita Varjitaha, Aham Asmi, Asangaha, Aham Asmi, and Aham Asmi Chollanam, Adi Vidakudadu. I am. Up 2 seers I have negated. To say this, Aham Asmi, Yenda Aham, seer number 1, seer number 2, Illamane, seer number 3 da Aham Asmi. Idella gnapakam irukano. Veetukku poi thirupi padichada gnapakam irukum. So, and the Shabdam. Shabda Anuvidham means my mind is associated with, I am that associationless Atmaswarupam. Chollanam. Satchidanandam Swaprabhaha Ahamasmi. Satchidanandaha Ahamasmi. I have to say that Shabda Avritti. Shabda Avritti I have to do. That Samadhi is I am Samadhihi Savikalpaha.
Antara Shabdanuviddha Savikalpa Samadhi. The 26th, what he has pointed out, Swanubhuti Rasaveshat. So once this Shabda also go away, Ahamasmi, over. Now we remove all these names, Asangaha, Swaprabha. All these are from the standpoints of its opposites. Asangaha, when I say, Sangaha ke opposite, Asangaha. Once the Sangha is not there, there is no need of bringing out this Asanga statement also. Is it not? How long I have to use these scaffoldings, I said? Until the ceiling settle. Then what I do? I remove the scaffoldings. After ceiling sets, I remove that. Similarly, this Asangaha also I need not say. Because this Ajnana is there with the association with the body, Sangha with this body, mind and objects and the world, therefore I have to say often I am Asangaha, Asanga Atman. Once I have established in that, I need not say. So Asanga word is slowly recedes, dissolves. Then Swaprabha also. Because many are illumining because by depending on something else, therefore to separate from them, I have to say myself was Swaprabha. Once I have understood I am illuminator of presence of thought, absence of thought, I am the illuminator of all objects, either presence also, absence also, Swaprabha understood, assimilated. There is no necessity of Swaprabha statement. Purpose is over. All others are, eyes are depending on the mind is depending on the Atma. Therefore, to know that, to own up that, I am using Swaprabha. Once I have assimilated that I am Swaprabha, there is no need of that Shabda also. That Shabda also gone. Dvaita Varjitaha also gone. I am free from Dvaitam. I am Advaitam anartham. Edhika Advaitam nanu yen sollanu enna Dvaitam ande it is dominating, predominant. Therefore I have to remember I am Dvaita Varjitaha. Once I am very much established in Dvaita Varjitaha, Advaitam therinjadukku appuram thirupi sollanuma enna appo இந்த words gone, forms gone, enna irukkenna vikalpa rahitam ahamasmi. I am. When you are listening, where you are, at what level you are listening the class, imagine. From OC's standpoint, with the help of RC, seer number 1, seer number 2, Paramarthika Satyam you are owning up. With the help of Anatma. Therefore you need not stop the mind. You need not tie your hands. You need not go to a cave. You need not sit without talking, without seeing. Appadiye ukkaranuma sollunga. Avashyame illa. Pashyan shrunvan sprishan jigran ashnan gachan swapan swashan pralapan. When I am talking also, Visarjan, Grindhan, Vunmishan, Nimishan, Api. Eppadi I can be away from Brahman? Tell me now. Am I away from Brahman? I am Brahman. Is it possible for me to be away from Brahman? How can I be away from me? Since I am Brahman, how can I be away from myself? Upanishad, if you have background, you can thoroughly enjoy. Mandukya is a powerful Upanishad. Okay? That's Nirvikalpaha. Nirvikalpaka Samadhi. This Nirvikalpaka Samadhi, many times we undergo. You see, Onnu theriyala. Ennadi? Onnu theriyala. Nirvikalpaka Samadhi da. Forms theriyala, Shabdam theriyala. Swamini, ore Anandam. Enna? I forgot. I lost myself.
I lost myself within absorption. You don't know how to express it also. It is like an iota of a glimpse of a touch of Nirvikalpaka Samadhi. Every day in deep sleep you are in Nirvikalpaka Samadhi. But that Nirvikalpaka Samadhi is Ajnana Sahitam. Avivekam irukka, Ajnanam irukka adula. But in this Nirvikalpaka Samadhi, Viveka Sahitam Nirvikalpaka Samadhi Jagradavasthayam. Okay, with this 3 he has completed. Now 4th one he is going to take. So Antara is over. I said this month sloka is from Krishna Yajurveda. One in commentary books they have written Saraswati Rahasya Mahavakya Ratnavadi. Adila vandu indha shlokam select pannittar our Acharya. So where, see, our scriptures are wonderful. There are so many books, so many books. Morning Swami is telling so many books he is quoting. Lot of books. அதெல்லாம் படிக்கிறதுக்கு நமக்கு லைஃபே பத்தாது ஆக்சுவலாக. நம்ம என்னமோ காலக்ஷேபம் நினைக்கிறோம். Once you go deep into Shastra, you feel, my God, how many books are there? Time 24 hours is not sufficient. அப்படி தோணும். அந்த அளவுக்கு புக்ஸ் இருக்கு. Now we have to go to Bahya. External also you have to do Abhyasa same way as internal you have done now. Now we'll read the 27th shloka. Hrideva Bahya Deshepi Yasmin Kasminscha Vastuni Samadhiradya Sanmatrat Nama Rupa Pruthakritihi. Now the author is Vidyaranya Swami is talking. Hridi iva, just as you have practiced antara. Hridi means antara ityarthaha. Hridi means internal, hridayam. Antarama, whatever you have done, hridi iva. Hridi Drishyana Vidha Savikalpa Samadhi, Shabdana Vidha Savikalpa Samadhi, Antara Nirvikalpa Samadhi iva. Just like that. Bahya Deshe api. Even external world also, you do Samadhi Abhyasa. Only one word different. What is it? Bahya. There it is Antara, it is Bahya. Yesterday I said Vyashti, Samashti, micro level, macro level. Ade Sanskritlo Antara, Bahya. Once you come to Bahya, it is called Samashti, macro level. Once it is Antara, individual level, Vyashti, micro level. So this because I am handling this Vyashti level also. My own body, my own emotions, this is a problem. External relations, because this body is depending on so many factors. So many people, so many objects. From morning onwards, paste onwards, brush onwards. I have to depend on so many objects. Unna, runda. Lifelong, ethan objects I am depending. And people, I am depending upon people. So therefore, if I do not analyze them also, they will disturb my, that my real nature I am not able to own up. Therefore, then I have to settle the account. Adhi settle pannano, idhiyo settle pannano. Rendu settle panni filter pandrom illaya. Ella filter panni enna irukkumna. அது இதெல்லாம் ஃபில்டரிங் தான். நாம ரூபா ஃபில்டரிங். ஸோ இட் ரிக்வயர் எ சட்டில் இன்டலெக்ட். வெரி வெரி சட்டில் இன்டலெக்ட்.
சுவாமி சொல்கிறார், ஒரு பாஷ்யம் படிக்கும்போது ஒரு காஃபி இருந்தால் நல்லா இருக்குமான்னு. ஸோ என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் பாருங்க வேதாந்தத்தில் இருக்கணும்னா. இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் லைக் தட் யூ கேனாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். Prepared mind, a mind which is very, very sharp, very alert. அப்படி இருக்கணும். How can I miss any point? How can I miss this Vedanta subject? அப்படி இருக்கணும் மனசு. If I am giving priority to Vedanta, nothing will come and disturb me. No person, no relation, no situation come and disturb me. How they can disturb? Because they are disturbing, because I am giving priority to them. இது நமக்கு தெரியறதில்லை. என்ன நிறைய பேர் வந்து சொல்லுவா, சுவாமினி கிரகஸ்தாசிரமம்ல இருக்கோம், என்ன பண்ணுறது அப்படி சொன்னால் என்ன அர்த்தம்? மோட்சம் எனக்காக மோட்சம். அண்ட் தேர் டெல்லிங் அண்ட் பிட்டி அப்பான் தெம்செல்ஸ். என்ன பண்ணுறது சுவாமினி, கிளாஸும் வர முடியல. இந்த மாதிரி கிளாஸை விட்டு 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 வந்துடுவான். அதுக்குள்ளே 10 உபநிஷத்து முடிஞ்சிடும். நான் என்ன பண்ணுறது? திருப்பி திருப்பி சொல்ல முடியுமா என்ன? திருப்பி திருப்பி சொன்னால் நம்ம கேசட் கேட்டால் கூட டைரெக்டாக கேட்டின மாதிரி இல்லை சுவாமினி. அது நான் என்ன பண்ணணும் அப்போ? அதுக்காக கேசட் பண்ணியும் வச்சுட்டேன். ஸோ தேர்ஃபார் நெவர் மிஸ் த கிளாஸ். எவ்ரி கிளாஸ் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட், எவ்ரி ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட். அப்படி இருந்தால் தான் அகம் பிரம்மாஸ்மின்னு சீக்கிரமாக சொல்ல முடியும். அதுக்கப்புறம் ஒரு 10 வருஷம் 20 வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஐயோ டைம் எல்லாம் வேஸ்ட்டாக போயிடுச்சு, இப்படியே ராமாக படிக்கணும் தோன்றுறதே என்ன. இதெல்லாம் முடியாத காரியம். அதுக்கு தான் அப்பப்போ கொஞ்சம் ஹாட்டாக பேசுவேன். என்ன ஹாட்டானா ஸ்ட்ராங் டோஸ் அப்போ கொடுக்கணும். என்ன டீச்சர் அப்படி ரிமைண்ட் பண்ணல, என்ன ஸ்டூடெண்ட்ஸு ஜஸ்ட் வெரி கேஷுவலி தே டேக். ஐயோ சுவாமி நீங்கள் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கக்கூடாதோ, அந்த மாதிரி வார்த்தை வரக்கூடாது. அதுக்கு I am safe. So therefore he says, bahya deshe api external objects also yasmin kaschit vastuni. ஏதாவது ஒரு வஸ்து எடுத்துக்கோ. Take any one object, வஸ்து, any வஸ்து which you are not very much attached. Okay, எதில் ராகம் தேசம் நிறைய இல்லையோ அந்த ஒரு பொருள் எடுத்துக்கோ. ஏன்னா ராகத்வேஷம் இருக்கிற பொருள் மெடிடேட்டே பண்ண மாட்டான். அவன் வந்து he is like a bug in the mind. எஸ்மின் கஷ்டித், ஏதாவது ஒரு பொருள். சமாதி ஆத்யஹம்னு the fourth one. பாஹ்யன்ல first one. பாஹ்ய திருஷ்யான்வித்த சவிகல்ப சமாதி, அந்த ஆர்டர்ல ஒன்னாவது ஆத்யஹான்னு ஃபர்ஸ்ட் ஒன். நமக்கு 6 பார்த்தா என்ன அது 4வது அது. பட் இந்த 3 தனியாக பார்த்தா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஆத்யஹா. சன்மாத்ரா, அது நகார டபுள் நகார மாதிரி தெரியுது. தட் இஸ் ஓன்லி சன்மாத்ராத். ஸோ எவ்ரி ஆப்ஜெக்ட், ட்ரீ இஸ், புக் இஸ், fan is, light is, house is, all are drishyam. House is a drishyam object, tree is a drishyam object, every object is a drishyam. And the every object ku pinnadi enna irukka? Sat irukku. Mic is an object, drishyam. And the mic substratum enna? Isness. Desk is sanmatra, sadevam, sat alone is there. Sanmatra, அது மட்டும் பிடிச்சுக்கோ. அந்த சுகர் கேன் மிஷினில் போட்டு க்ரஷ் பண்ணுவான். க்ரஷ் பண்ண உடனே அதெல்லாம் சக்கை எல்லாம் வெளியில் வந்துடும். அந்த சன்னெல்லாம் கீழே வந்துடும். சன்னா ரசம், சுகர் கேன் ரசம். இப்போது எல்லா ஆப்ஜெக்ட் எல்லாமே ஒரு சுகர் கேன் மிஷினில் போடுங்க. போட்டோன்னா என்ன வந்துடும்? அந்த சத்து 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 தான் வந்துடும். அதுதான் ஜூஸ் ஆஃப் எவ்ரி ஆப்ஜெக்ட். ஓகே, சன் மாத்திரம் என்ன? சத் அலோன் அர்த்தம். சத் என்ன? ஈஸ்னஸ். ஈஸ்னஸ் அதுதான். ஆல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் ஃபாலோட் பை வாட்? Easiness. I have already explained. I don't want to go again. Elaborately I have done ease and surely so much. Sun matrana easiness. Adana every object and the drishyam mattum vittu
வெளியில். இந்த ஈஸ்னஸ் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க. ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஈஸ்னஸ், யூ டேக் தட் ஓன்லி. ஒன்ஸ் யூ டூ தட் ஈஸ்னஸ் அண்ட் த நாமரூப, நாமரூப பிருத்தக் கிருதிஹி. டஸ்க் எங்கே இருக்குமோ ஈஸ்னஸ் அங்கே இருக்கும். Earth is, space is, star is, moon is, sky is, river is. இந்த ஈஸ்னஸ் இல்லாமலே சொல்லி பாருங்க. நீங்க சொல்ல வேண்டாம், தனியாக உட்கார்ந்து ட்ரை பண்ணுங்க, முடியாத காரியம். ஸோ நாம ரூப பிருதக்கிருதி, இன்டலெக்சுவல்லி அந்த ஈஸ்னஸ் தனியாக பாருங்க, நாம ரூபம் தனியாக பார்த்தோன்னா ஈஸ்னஸ் இஸ் நாட் சேஞ்சிங், நாம ரூபா சேஞ்சிங். வாட் இஸ் நாட் சேஞ்சிங்? ஈஸ்னஸ் இஸ் நாட் சேஞ்சிங். அபாத்யம் त्रिकाले अपि तिष्ठति यत् तत् सत्यम. That easiness is satyam. Nama rupa, what is chain you are wearing? Chain is. Easiness will continue. If you give to your daughter also, she will change that chain again. She will do a new model, platinum ella potite ade. She will change it. But easiness will continue. Objects may change. அப்படி தான் பண்ணுவோம். எல்லாம் பார்த்த காலம் நாட்டு ஓல்டு பீப்புள்னோ தே கிவ் லாட் ஆஃப் திங்ஸ். பித்தல் இது எல்லாமே, சில்வர் கோல்டு எல்லாம் கொடுப்பான், ஓல்டு டிசைன்ஸ் எல்லாம். ஹூ வில் வேர் நவ்? அதெல்லாம் அந்த கடைக்காரனை கிட்ட கொடுத்துட்டு கோல்டு ஸ்மித்துக்கு தங்க மாளிகையிலும், அப்பா இதெல்லாம் மாற்றிட்டு புதுசாக பண்ணு என்ன, எல்லாம் நியூ 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 ஆர்னமெண்ட்ஸ் வில் கம். பட் ஈஸ்னஸ் கண்டினியூஸ். பட் திருஷ்யா சேஞ்ச். இது மனசில் வச்சுட்டா போதும், அவ்வளோதான். So that easiness is the satta. So this is what bahya drishya anuviddha savikalpa samadhi. Next one, 28. I have already given the name, all 6 names. Just put the number, you copy down from there. ஏன்னா நீங்கள் அந்த லைன் எல்லாம் எழுதுறதுக்குள்ள எனக்கு time. Therefore I am going little bit faster because I have already given all 6 names. Akhandaikara vastu Satchidananda Lakshanam Ityavichinna Chiteyam Ichhavichinna Chiteyam Samadhir Madhyamo Bhavet. Here he is talking about Bahya Shabdanuviddha Savikalpa Samadhi. Once you have taken out that names over, what Shabda I have to take in behind this whole creation? Akhanda Ekarasam, one homogeneous, one content. Ekarasam, one essence only is there, which is beyond time and space, because every object in the creation is coming into existence within time, within space, so and so place. And the object எங்க இருக்கேன், so and so place la இருக்கேன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? எந்த ஆப்ஜெக்ட், whenever you ask, where is it? Where is it, you ask? Where is it in a time limitation, space limitation? When it has manufactured, immediately you ask. Age of this tree, age of that elephant, age of idu kuda, in the body kuda. That age means what? Time principle. Where and when. Everywhere, every object connected to the time and space. எத்தனை நாள் ஆச்சு இந்த செயின் பண்ணி? வீடு கட்ட எத்தனை நாள் ஆச்சு? எங்கே கட்டிருக்கார் வீடு? இதெல்லாம் கேட்போம். எங்கே, எப்போ?
Enge eppo and another. Time space is coming. Wherever the object comes, time space comes. But every object is, the substratum is Sat, and the Sat ki time space irko kadiya. Kala Vilakshanam, Kala Aparichinnam. Kala cannot come and limit that. That's why immortality engradu establish pannanam kalataha deshataha parichinnata nasti. Because of time and space there is no limitation. Really speaking, the time and space also within consciousness. When you wake up early morning, time has come. In your deep sleep, do you know the time? Enge pochu time? Who is creating time then? Yourself. In sleep, you do not know where you are sleeping, where all the objects are there. Space has gone. When you wake up, Sringeri, space vandachu. But in the space at time irunda, if it is Satyam, it should be there in the sleep also. It should not go. If it is Satyam. Naan iruken, time ille. Adukku alarm vechirukom. If time I know, I need not keep alarm. Adilari theriyadhe nama alarm vechittu 4:30, 5:30 edukku. I am away from the time principle. Even space also I do not know. The time space come when I rise. This RC once into come into Jagrata Avastha, time space come. Therefore, Kala Parichinnata nasti, Desha Parichinnata nasti, Akhanda Ekarasam. Then the next word is this Satchidananda Lakshanam. What is the nature of this Akhanda Ekarasam Vastu Atma Swarupam Sat Chit Ananda? Abba Sulinde irkar vidamata. Yenna irikiradu adudha. Onne undida Sat and Chit. Internal Samadhilo Chit, external Samadhilo Sat. I am conscious of existence of everything. That's Sat. You can tell. If you are taking internally, I am conscious of. What I said outside, Chit you cannot experience. Chit you cannot experience, but what you experience? Only Sat. But Chit is manifesting here. There it is not manifesting. Chit illane chollakodadu. Chit is in unmanifest form. Since Sadeva Chit, Chideva Sat, it is in unmanifest form. Even in our deep sleep also, Chit is there. In which form? Unmanifest form. I know, cholla mudiyuma deep sleep la. I am mane theriyirudhe thavare, I know is totally gone to unmanifest form. Interesting, no? Chit has gone to unmanifest form in deep sleep. Why? Because medium is not available. Beautiful, no? So Chit, idida proof pannanum. Velila kuda Chit irukanu solradhukku idida pramanam. Just as in deep sleep, even the Chit is there. I know and nama solla mudiyala. If Chit is not there, after waking up, I cannot say I know. That means what? Chit is in unmanifest form. I am there. After waking up, since I was there in my sleep, what I do? That Chit will become manifest. It recollects everything. That's why our sleep, deep sleep and swapna is sufficient. Whole Mandukya is depending upon heavily use this sleep and swapna. Adi vechide and the Gaudapada whole Mandukya he teaches. So the Mandukya touches are there in these verses. Mandukya thorough irukkanum.
इति अविच्छिन्नः इयम् अविच्छिन्नः चिति चित् इयम्. Avichinnah means vichinna rahitam. What type of Satchidananda? Chinta iti. Avichinna means sajatiya pratyaya. Vijatiya anantarita means unobstructed, uninterrupted. Uninterrupted power supply and children UPS. Uninterrupted power supply UPS madri. Avichinna chintana without any break. You do this chintana. Chintana நம்ம ஏதோ சிந்தா பண்றோம். இந்த சிந்தா பண்ண சொல்றார் ஆச்சாரியா. You think about that only. Avichinna chinta. விச்சின்னவன்னா பிரேக்கிங் அன்மாட்ட. மிடில் அப்பப்போ பிரேக் ஆகிடும். காஃபிக்கு போய்ட்டு அவர் காஃபி ஞாபகம் வந்த மாதிரி அதெல்லாம் விச்சின்ன சிந்தா. நமக்கு வேறு ஏதோ வரும். நாளைக்கு என்ன இப்போவே இதெல்லாம் விச்சின்ன சிந்தா. ஏன்னா திருஷ்ய விவேகம் படிக்கும்போது நாளைக்கு எதுக்குன்னா அதுதான் சப்ஜெக்டில் ரொம்ப அப்சார்ப்ஷன் வரணும். அதில் ஒரு டேஸ்ட் வரணும். அந்த சப்ஜெக்ட் சொல்லும்போது உலகமே தெரியக்கூடாது. அப்படி இருந்தால் யூ ரியலி வேதாந்தா இஸ் ஐ கேன் என்ஜாய் லைக் எனிதிங். அன்பிரிப்பேர்டு பர்சனுக்கு என்ன வரும் சொன்னார்? தூக்கம் வந்துடும். Because the Vedanta is the best place to get to sleep. Paramarthananda Swamiji says, one student used to come and sleep in the class, that too Mandukya Upanishad. First she came along with her friend to Mandukya Upanishad class. And she came and told to Swamiji, this is the first time I got a deep sleep. Swamiji எப்படி இருக்கும் பாருங்க. அந்த அம்மா வந்து தைரியமாக சொல்கிறா சுவாமிஜி கிட்ட. சுவாமிஜி ரொம்ப பிரசாந்தமாக தூங்கிட்டா சுவாமிஜி என்ன பரிதாபமாக. ஏன்னா பிகாஸ் திஸ் வேர்ட்ஸ் ஆர் லைக் ஃப்ரெஞ்சு லாங்குவேஜ் மாதிரி, உங்களுக்கு ரஷ்யன் லாங்குவேஜ் மாதிரி புரியுறதா இப்போது? அதனால டக்குன்னு சாதனா கேம்புக்கு வந்து ஒரு வாட்டி நான் ரொம்ப அட்வான்ஸ்டு டெக்ஸ்ட் எடுக்க போகிறேன் இனிமேல். ஏன்னா ஐ டோன்ட் வாண்ட், பிகாஸ் ஆல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ ஆர் கம்மிங் கண்டினியூஸ்லி ஐ கேனாட் டேக் லைட் சப்ஜெக்ட். தட்ஸ் வை நெக்ஸ்ட் டைம் ஆன்வர்ட்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்க போகிறேன். கொஞ்சம் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் வச்சுட்டு அந்த மாதிரி. ஏன்னா அப்போதான் அந்த சாதனா கேம்புடைய நல்லா இருக்கும். என்ன இல்லை எல்கேஜி யூகேஜி கிளாஸ் மாதிரி சொல்லிகிட்டே இருக்கணும்னு எப்படி இருக்கும் அது மாதிரி. அதனால நம்ம கூட கொஞ்சம் ப்ரிப்பேராக வரணும்னா கிளாஸ்க்கு அட்டெண்ட் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும் சப்ஜெக்ட். யூ கேன் என்ஜாய். யூ ஆர் ஆல் என்ஜாயிங், ஐ நோ, பிகாஸ் யூ ஆர் ஆல் வெரி வெரி அட்வான்ஸ்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸு சொல்கிறேன். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அதில் டெப்த் இருக்கு, புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம. ஸோ அவிச்சின்ன சிந்தா, அன்அப்ஸ்ட்ரக்டட் தாட் ஐ ஹாவ் டு என்டர்டெயின். Chinta iyam. This type of sadhana is called samadhihi. Madhyamaha bhavet. Previous one adhyaha. First one. Fourth one is first one. He is telling here. What is this? Bahya Drishyanvitha Savikalpa Samadhi. He has already explained. This 28th verse is Bahya Shabdanuvidha. What is Shabda? That is Akhanda Ekarasam. The whole creation is nothing but Brahma Swarupam. All Nama Rupas are superimposed upon that Brahman. Therefore, Kala, Desha, Parichinnata is not there. Ekarasam. What is the Lakshanam? Satchidananda Lakshanam. Sat asti, Chit asti, Ananda api asti. Tatra. தெரியலையே சுவாமினி, அது சத்து பிடிச்சிக்கோ எல்லாமே வந்துடும். சத்து ஈஸிலி யூ கேன் கிராஸ்ப். ஸோ தட்ஸ் வை சதேவ சித் சிதேவ சத். தேர்ஃபோர் ஆனந்தா. ஆனந்தான்னு என்ன ஆனந்தா? ஏகரசானந்த ஸ்வரூப ஆனந்தா. அது நிர்விகல்ப சமாதியில் வரப்போகிறது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகா.
Stabdhi bhavo rasasvadah. Rasasvadah. Tritiyah purvavanmatah. Sorry, one correction. Rasasvadat pottukalam. I will read once again. Stabdhi bhavo rasasvadat. Tritiyah purvavanmatah. Yetai samadhirbhih षड्भिः नयेत् कालं निरन्तरम्. Stabdhi bhavaha. This word is used in Mandukya as kashaya. So now he is coming to Bahya Nirvikalpa Samadhi. In Mandukya, it is said as an obstacle. In the Rasaswada, Stabdhi Bhava, all are like obstacles. There in a negative sense, they have presented. Gaudapada presented. We can take it in a positive way also. Positive way. Kashaya ityarthaha. Here it is a sadhanam for nididhyasanam or nirvikalpa samadhi. Here it has been taken as nirvikalpa samadhi ki or sadhanama in the stabdhi bhava. This stabdhi bhava means no, the whole thing is stopping, no? Stoppage of your all thoughts. Sabdhama irukkirathu. Onnu pannamale irukkirathu. Stabdhi bhava. Here, Atma Vritti is also not there. Ada Stabdhi bhava. Jnanam illamale Stabdhi bhavama irukkirathu vere. Avivekama kuda Stabdhi bhavama. Adha they are struggling to stop the vritti. Because the lack of scriptural knowledge, what they do, yogi, samadhi, ellame, they want to stop the mind. That is Stabdhi bhava. Thought varakudadu, thought varakudadu. This is what complaint they do all the time. Thoughts vandachana, you are away from the Atma. Thoughts illana, you are close to Atma. If you come to Shastra, if you listen their statements and all, funny-a irkum. Funny. Because here we also say, what is that? Atma Vritti here, it is not there in the Stabdhi Bhava. Why Vritti? Vritti belong to Anatma or Atma? Anatma. Aham Atma iti Vritti, is it necessary? Not necessary. If I have Atma Vritti also, always I enter it in Atma Vritti, I am Atma, that is there, thought is there. Still I am in that Anatma only. It is only Abhyasa. Clear? That is why in Stabdhi Bhava, it is not a yogic Stabdhi Bhava here. Here Stabdhi Bhava means even Atma Vritti not necessary. Nana Satchittana irke appadha. Vritti entertain panda vendiya thevai illai. Enna nishtha vandachan artham. Nishtha he has got. He never lose sight of, he will never slip off. That means what? Jnanam became very spontaneous, natural. Very natural. How is it possible? Means long time if you do Shravanam, long time you do Nididhyasana, Abhyasa, it is very, very easy, spontaneous. Even you try to get that Anatma Bhava also varave varadu. You have gone that much away from that Anatma.
It will not come and threaten you. And if you look at that anatma, ஒரு சிரிப்பே வந்துடும். சிரிப்புன்னா என்ன, வெளியில் சிரிப்பு வராது. இன்னும் என்ன பண்ண முடியும், நீ வந்து வாட் கேன் யூ டூ? அந்த பாம்புக்கு போய் என்ன சொல்ல முடியும்? பாம்பு நீ என்ன பண்ண முடியும் எனக்கு சொல்லலாமா இல்லையோ? அம்மா அந்த கயிறு பாம்பு இல்லைன்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லலாம்? அந்த பாம்பு என்ன பண்ண முடியும்னு, பாம்பு இல்லை அங்கே, அதனால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. Therefore you see the snake, you cannot see the rope. Another important point. If you see the rope, you cannot see the snake. Therefore rope ஞானம் வந்து snake கிடையாது, snake வந்து rope கிடையாது. பட் இங்கேயோ விவகார பிரபஞ்சம்ல அப்படி கிடையாது. ஸ்னேக் இருந்துட்டே இருக்கும், பொய்யான ஸ்னேக்கு இருந்துட்டே இருக்கும். அப்படி என்ன அர்த்தம்னா, டிஃபேங்க்டு கோப்ரா அண்ணா, இந்த உலகம் வந்து ஒன்றும் பண்ண முடியாது. விஷம் இல்லாத பாம்பு மாதிரி. இப்போ once you see the snake, you cannot see the rope. அம்மா ஏன்னா ரெண்டுட்டுக்குமே சாமானிய அம்சம் இஸ் சேம். ரோப்புக்கு சாமானிய அம்சம் ஈஸ்னஸ் தான், ஸ்னேக்குக்கு சாமானிய அம்சம் ஈஸ்னஸ் தான். அதனால ரோப்பு பாம்பு பார்க்கும்போது ரோப்பு ஞானம் இல்லை, ரோப்பு பார்க்கும்போது பாம்பு ஞானம் கிடையாது. பட் உலகத்தில் அப்படி இல்லையே. பிரம்மன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா கொட்டை கொட்டையாக அவங்க தெரிஞ்சுட்டு இருக்க. we are seeing the people tangibly. So therefore don't extend the example here. Your vyavahara will continue as it is. You take out the satyatvam ன்னு சொன்ன அவ்வளோதான். ஓகே, என்ன சுவாமினி அங்கே பாம்பு போச்சு, இங்கே எல்லாமே போவேலே, எல்லாமே தெரியறதே, என்ன எல்லாமே தெரியறதே ஒன்றும் அது. தட்ஸ் வை தே சே, இஃப் யூ ஆர் சீயிங், as long as you are seeing the world, you never get ஞானம். What they have to do? Don't see the world. There are people, they say, don't see the world, because if you see the world, you cannot get Atma. Therefore, don't see the world. What to do? Close your eyes. Then what to do? Close your eyes and look inside. That means, இதெல்லாம் ஆத்மஸ்வரூபம் இல்லை, ஆத்மஸ்வரூபம் உள்ளே இருக்கு. Don't see outside. That's why they like to sit in the samadhi abhyasa. நம்ம என்ன சொல்றோம்? சாஸ்திர, what Shastra says, you cannot go away from Atma. You cannot go away from Brahman. Everything is Brahman. There is no second thing at all other than Brahman. In the second thing, nama rupam ella anirvachaniyam. தெரிகிறது, ஆனா தெரிகிறது, ஆனாலும் நிஜம் இல்லை. இது கதை இல்லை, நிஜம். இப்போ நிஜம் இல்லை, கதை என்ன சொல்ல போறோம்? சுவாமினி நீங்க சொல்றது உங்களுக்கு புரியுறதா சுவாமினி? அப்படியெல்லாம் கேட்காதுங்க. இவ்வளோ சொன்ன நேரம் சொன்னதுக்கு அப்புறம் if you ask also I don't mind. Okay, it is not a big wonder for me. ஏன்னா அந்த சப்ஜெக்ட் அப்படி பரவாயில்ல, நான் சொல்லி முடிக்கிறேன், நீங்கள் எல்லாம் அப்புறம் மஞ்ச் பண்ணுங்க. யூ masticate it later, doesn't matter. So that is why it will appear, the whole world appear, but you never give reality to that. That is, in another words, I left that yatha deepaha. I forgot to tell you, in the previous verse, shloka number 26, third law, அந்த வேர்டு முடிக்கிறேன், அப்புறம் see that one. யதா நிவாதஸ்த தீபவதன. நிவாதः, where there is no wind, nirvikalpaka samadhi, andhra nirvikalpaka samadhi is compared in Bhagavad Gita also. Yatha deepo nivatastha ningate sopama smrita. Just as the
flame without any flicker, without any shaking. If it is there as it is, eppadi irkumo appadiye aham brahmasmi, aham 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 will be there. No disturbance, no distraction. And the nirvikalpa samadhi, antara nirvikalpa. But bahya nirvikalpa enna sonnaru ipo, he is telling 29th lo, etaihi samadhihi samadhivihi shadbhihi nayet kalam. In these 6 samadhis you have to spend your time. The first line is stabdi bhavaha rasaswadaha. Rasaswadaha means ananda, swarupa ananda. This is called sahaja samadhi. Sahaja samadhi, swarupa ananda, rasaswadaha. Rasaswadaha, stabdhi bhavaha, used in different meanings. Rasaha means anandaha, aswadaha means anubhavaha, rasaswadaha means ananda anubhavaha, experiential joy, not in a negative sense. Here it says as absorption because of rasaswada nirvikalpaka samadhi. Rasaswadat stabdhi bhavaha. Now the question is, rasaswadaha is good or bad? Both. If you take this rasaswada as anubhavananda, it is bad. If you take rasaswadaha as swarupananda, it is good. I am happy ananda. Because of what? Ani sollakudadu. I am ananda swarupam because my nature is satchitananda. அப்போ ஏதாவதுனால ஒரு காரணம் சொன்னேன்னா அனுபவானந்தா. அனுபவானந்தா இஸ் ஆயாராம் கயாராம், ஆகமா பாய், திருப்பி சேஞ்ச் ஆகிடும் ஃபேஸு. அதனால நெகட்டிவ் சென்ஸில் எடுத்தால் ரசாஸ்வாதா இஸ் அன் ஆப்ஸ்டிக்கிள், அனுபவானந்த. பட் ஸ்வரூப ஆனந்தமாக ரசாஸ்வாதம் எடுத்துன்னா இட் இஸ் குட். ஸோ தேர்ஃபோர் யூ கேன் டேக். ஒன் இஸ் கால்டு பிரதிபிம்ப ஆனந்த. Rasaswada in negative sense is called pratibimba ananda. That ananda which arises in the reflected consciousness, in the mind, in the objects, because of those association with the object, association with the people. Honey, 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 husband பக்கத்தில் இருக்கிற honey, honey சொல்லுவா, ரொம்ப ஆனந்தம். என்ன ஆனந்தம்? நல்லா சொல்லுங்க. அனுபவ ஆனந்தம், அனுபவ ஆனந்தம். பிரதிபிம்ப ஆனந்தம். பிரதிபிம்பம் உண்மையா பொய்யா? பொய். அப்ப பிரதிபிம்ப ஆனந்தம் கூட சுவாமினி இப்படி எல்லாம் சொல்லாதுங்க, கிளாஸ்ல ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. என்ன ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் மிடில் இப்படி சொன்ன, now you are all like Agnivalkya and Maitri madri. I am taking like that and talking, so you will understand my way of presentation, so don't mistake me. So Bimbananda, I am. Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om.